হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে একটা পোর্ট্রেট ড্রয়িং করছি। আমি বলিউডের অমিতাভ বচ্চন স্যারের পোর্ট্রেট ড্রয়িং করছি। চেষ্টা করছি আমি যেটুকু পারবো সেরকম আমার সামর্থ্য অনুযায়ী আমি চেষ্টা করছি। তো দেখতে থাকুন কেমন হচ্ছে। চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। প্রথমে আমি একটু জেল পেন দিয়ে একটু করে নিলাম বর্ডারগুলো। এবার স্কিনের কালারটা করছি। প্রথমে ব্রাউন কালার দিচ্ছি, তারপরে একটু স্কিন কালার দিয়ে এভাবে করতে থাকবো। তো দেখুন কিভাবে ফুটিয়ে তুলছি ছবিটা। তো হচ্ছে আস্তে আস্তে করছি। যত করা হবে তত ফুটে উঠবে, তত আস্তে আস্তে আমি চেষ্টা করছি যে এক একটা জায়গায় ডিটেলিংগুলো করবো, তত ছবিটা সুন্দর লাগবে পোর্ট্রেটটা। এটা পুরো রিয়ালিস্টিক পোর্ট্রেট নয়, কেন আমি পেন দিয়ে আগে করে নিলাম বর্ডারটা। যাই হোক, যতটা আনা সম্ভব আমি চেষ্টা করছি। তো দেখুন, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। তো জায়গায় জায়গায় করছি, আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি ছবিটা। চুলটা করছি। চুলে যে হালকা সিল্কি ভাব সেইটা করার জন্য আমি একটু চেষ্টা করছি। এবার জামাটা করছি।